uh, the types of neurons depending on their function, shape, size, and processes. అక్కడ దాకా చూసాం మనం. So the next part in the neuron is a synapse. So one nerve connection with the next nerve. So the impulse has to pass from target organ to the brain. So in the meanwhile, in this whole journey, there can be generally more than one neuron. So one neuron, that is a axon of one neuron from the end organ to the spinal cord. So there the neuron body ends. There a synapse will be there between this neuron and the next neuron. So there again synapse with axons or dendrites of other neurons. So from there those axons go back to their own neurons. So there it again ends. So there again a synapse will be there. So the communication between nerves is through synapse. So a synapse is something where there is no direct physical continuity. Okay. So there is no physical continuity, but then communication occurs with the help of neurotransmitters. There are different neurotransmitters in the brain, acetylcholine, dopamine, and many are there. So synapse is called as the site of contact between the nerve cells where there is contiguity without continuity. Okay? There is some kind of communication, but there is no kind of touch between the neurons. Okay, so one neuron can have suppose if one neuron, multipolar neuron, so neuron body, it has got suppose some 500 dendrites. So these 500 dendrites can make a synapse with 500 axons. Okay, so it can be even more. So this all is meant for communication of the information from the body to the brain. Okay, so for regarding synapse, I think in physiology we'll study more. So now we'll go into neuroglial cells or the supportive tissue. So neuroglial means the glue. The meaning of glial means glue, which is sticking the nerve cells together. It was thought like that. So in the different neuroglial cells, you got astrocytes, oligodendrocytes, microglia, and ependymal cells. Okay. So now in this picture we are seeing a oligodendrocyte. So oligodendrocytes means the cells which have got few processes, that is few dendrites. Okay, so they are similar to Schwann cells of the peripheral nervous system. Cells similar to Schwann cells in the CNS. Schwann cells are in the peripheral nervous system, that is cranial nerves and spinal nerves. There, oligodendrocytes will be seen in the CNS, brain and spinal cord. So Schwann cells similar work. So Schwann cells, what they do, they myelinate the axons. So likewise, oligodendrocytes myelinate the same multiple axons which are adjacent to each other. They are called as tracts. So they will myelinate the tracts. Microglia means these are macrophage like. Okay, so so any foreign body or virus or bacteria or any dead cell, so they will phagocytose. Okay, ependymal cells. So ependymal cells means the cells lining the cavities of the CNS, that is the spinal cavity, particularly ventricles in the brain, lateral ventricles, third ventricle, fourth ventricles. Okay, and then astrocytes. So astrocytes are particularly meant for nutrition of the nervous tissue. So astrocytes are, astral means star shaped, so they are in the form of a star. So these astrocytes are thought to be the blood brain barrier cells. Blood brain barrier means
Heart is pumping blood, and that blood is going to the whole body, including brain. But there are some substances which are not allowed to pass into the brain circulation. So they are stopped somewhere. So some toxins, some chemicals, they cannot easily enter the brain. And there is no physical barrier, but some explanation will be given in your physiology textbook. What physically the barrier will not be seen. So even astrocytes are cells which are helping in this function. So they'll filter the toxins or chemicals so that they'll not enter the brain. But it is done to only some extent. If the exposure is too much for too long, the blood-brain barrier can be broken. So in these astrocytes, you got two types of cells. So one type of cell is protoplasmic and another is fibrous. That means multiple processes which are there in these cells. So fibrous means they are like what you call thread-like extensions. Okay, and protoplasmic processes means they are like the extensions of protoplasma or so these are protoplasmic extension cells of astrocytes. The extension is like a protoplasm membrane extending outwards. And here if you can see, they are thread-like extensions. So these are fibrous, two types of astrocytes. So astrocytes are not present in the posterior pituitary and pineal gland. So, so all these different glial cells, if they start to proliferate or increase in number, so that is called as gliosis. Okay, so any tumor-like structures, already I told you, tumor-like structures in CNS is only because of glial tissue, hyperplasia, okay, the increase in number of cells. So that is generally called as gliosis. Or any injury or damage, if it happens, the healing in the other parts of the body is through, I think you all know, inflammation, healing, and scar tissue. It will come in second year. So similar inflammation and then healing and ultimate scar tissue in brain or CNS is gliosis. Okay, scar. So at times, this kind of scars in the CNS, that is gliosis, will start spontaneously. So without any trigger, if slowly the number of sites where there are gliosis, if they are increasing, that indicates that there is some process, generalized process, which is what you call going into the degeneration. So the nervous tissue is going into degeneration. So spontaneous degeneration of nervous tissue can produce gliosis at multiple sites in the CNS, brain and spinal cord. So once degeneration happens and gliosis occurs, so gliosis, because of its it should not be there. So if it is there, the space it occupies and the pressure it gives on the adjacent nerves. So depending on where it is, the effects will be seen. Okay, so likewise tumors also. So now come to white matter and gray matter. We already discussed. Okay, so cell bodies, axons, dendrites. So dendrites are small, axons are large. Okay, in length. And then you got all this other tissue, supporting tissue. So gray matter means a part of the nervous tissue where there are a lot of cell bodies of neurons and neuroglial cells and blood vessels at one place, accumulation at one place. Okay, accumulation of cell bodies of neurons, neuroglial cells, and a number of blood vessels. So that will appear darker in sections. So it is called as gray matter. So already I told you, in the brain it is outside. Superficially you will find gray matter. As you go deep, you will find white matter. Opposite is the case in spinal cord. So I also told you gray matter, which is, suppose there is a lot of white matter and within that somewhere you find gray matter. So small collections. So they are called as ganglia. Example in the brain is basal ganglia. Okay, amygdalus, this kind of things. So either nuclei or ganglia. So even cranial nerve nuclei can be seen
somewhere. Okay. So white matter means white matter is only fibers, that is axons or dendrites, and then there also you'll find neuroglial cells, what a little less blood supply, blood vessels. Okay. So now come to the next part, which is reflex arc. So this reflex arc also most of you know. So reflex arc means it's what do you call the reflex activity of the spinal cord. Okay. Complex also will be there. Complex means it will go to brain and then come back. But then simple reflex arcs are directly from the spinal cord, immediate reactions. So if you are working somewhere and your hand touches, if you are cooking and your hand touches a very hot vessel, suddenly you withdraw your hand. So there the information need not go to the brain and then brain analyze it and then come back. So it's not needed. So it is very hot and we have touched it, you have to remove it. So these kind of reflexes, only the information goes to the spinal cord and immediately the spinal cord gives orders to withdraw. Spinal reflexes. Okay, so simplest reflex arc will have the components of it. You all know will have a receptor. So receptor can be anything, a muscle or skin or okay, a receptor, and then the sensing neuron efferent, that which is going towards efferent towards the spinal cord. Okay, and then it goes to spinal cord, sense what you call posterior part of the spinal cord, and from the anterior part of spinal cord you will get the efferent, the motor one, and then that comes and supplies again the same skin or muscle. Okay, so a receptor, that is a skin organ, skin or a muscle or something, and then the sensing neuron which is going to the spinal cord. From there motor neuron which is coming back to the same place, again the same effector means where the nerve will show its action, it will give its order. So receptor and effector can be the same. So this is a simple reflex. It went to spinal cord from posterior segment, sensory part. From there it analyzed, and then from the anterior part it gave order. So those neurons, motor neurons, again came back to the same part. So they will deliver the order, and then whatever action has been ordered, the body will do. So in any form of complex reflexes, so the same sensory neuron will go to spinal cord. From there, information will through synapse. The information is passed to some other axon that will go to its own cell body somewhere else, upwards. That is upward in the spinal cord or in the medulla. So there again it will synapse with another neuron. Then again axon, it will synapse with some other axon, and the information again will go to higher. So if you have many neurons in between the receptor organ and the effector, which is the same organ. So between these two, if there are many neurons, so those neurons are called as internuncial or interneurons or internuncial neurons. Okay, so then it will be called as a complex reflex arc. Okay, so reflex action means involuntary motor response. Involuntary means there you are not deciding. చెయ్యి కాలంగానే చెయ్యి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. You are not going to decide that whether you are going to keep your hand for a little longer time or no. If it occurs by accident, immediately చెయ్యి బయటికి వెనక్కి తీసుకుంటాం మనం. Okay, so that is a reflex action. సో అట్లాగే సో ఇవన్నీ ఇన్వాలంటరీ. సో ఓన్లీ కార్టికల్ రెస్పాన్సెస్ అంటే మన సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చేవన్నీ వాలంటరీ ఉంటాయి. అంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ దట్ విల్ అనలైజ్ అండ్ టెల్ యూ వాట్ టు డూ. సో అవన్నీ వాలంటరీ ఉంటాయి. జనరల్గా రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అన్ని ఇన్వాలంటరీ. సో మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. సో ఈ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ లో దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ ఐ థింక్ అవి కూడా మీకు కొంచెం అయి ఉంటాయి. సో నీ జర్క్, అది మీకు అయ్యింది లేదు ఐ డోంట్ ఐడియా. నీ జర్క్, యాంకిల్ జర్క్, ట్రైసెప్స్ జర్క్, సో ఇవన్నీ దే ఆర్ సప్లైడ్
at different levels of the spinal cord. So to test whether the spinal cord at that level is okay or not, these are tested. So jaw jerk. Okay, jaw jerk అంటే చిన్ మీద స్లైట్ ట్యాప్ చేస్తారు. ఓకే, ట్యాప్ చేసినప్పుడు ఆ మజిల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, వైబ్రేట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది మీకు. ఏది మన మెంటాలిస్. అట్లాగే ట్రైసెప్స్ జర్క్, ట్రైసెప్స్ టెండాన్ మీద స్లైట్గా చేస్తారు. సో వాటికి ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి, మీరు సెకండ్ ఇయర్లో మీరు అవన్నీ చేస్తారు. నీ జర్క్ మన ఆ టెండాన్ మీద, మన పెటల్లా కింద ఉన్న క్వాడ్రిసెప్స్ ఫీమోరిస్ ఆ టెండాన్ మీద జర్క్ అంటే చిన్న వాటి కాల్ నీ హ్యామర్ తోటి చిన్న ట్యాప్ ఇస్తారు. సో అది ఇవ్వగానే మన లెగ్ విల్ ఎక్స్టెండ్ నార్మల్లో. సో ఆ లెగ్ ఎక్స్టెన్షన్ నార్మల్గా ఉండాలి. అది ఎగ్జాజరేటెడ్ రెస్పాన్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ ఇండికేట్ సంథింగ్, అసలు రెస్పాన్స్ లేకపోతే ఇట్ విల్ ఇండికేట్ సంథింగ్. అట్లాగే యాంకిల్ జర్క్, యాంకిల్ టెండాన్, అచిలిస్ టెండాన్ దగ్గర, సో అక్కడ వాళ్ళు నీ హ్యామర్తో స్ట్రైక్ చేస్తే టెండాన్ మీద, సో యాంకిల్ డార్సిఫ్లెక్స్ అవ్వాలి. సో డార్సిఫ్లెక్స్ మామూలుగా అవుతుందా, సో దే విల్ కంపేర్ ద 2 legs. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక లెగ్ నీ జర్క్ చేసినప్పుడు స్లైట్గా లెగ్ ఎక్స్టెండ్ అయింది, అంటే ఒక చిన్న ఇన్వాలంటరీ మూవ్మెంట్ లాగా లైట్గా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది లెగ్. అదర్ లెగ్ చేసినప్పుడు చాలా ఎక్కువ దూరం ఎక్స్టెండ్ అయింది, చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్స్టెండ్ అయింది. సో దట్ థింగ్ ఈజ్ అబ్నార్మల్, చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్కువ దూరం వస్తాయి. సో దట్ ఇండికేట్స్ అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ డిసీజ్. ఓకే, అసలు ఎక్స్టెండ్ అవ్వట్లేదు, అసలు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అంటే లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ పారాలిసిస్ ఆర్ డిసీజ్. ఓకే, సో ఇవి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ దే టెస్ట్. సో అందులో ఒకటి ఇప్పుడు నౌ వాట్ యూర్ లుకింగ్ అట్. సో దిస్ ఈస్ దే టేక్ ఎ వెరీ షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ generally they will stroke on the lateral side of the sole. సోల్లో ఇప్పుడు మన లిటిల్ ఫింగర్ సైడ్ నుంచి అట్లా కిందకి, లేకపోతే ఇట్లా కింద నుంచి పైకి, అండ్ దెన్ దే విల్ కమ్ టువర్డ్స్ ద బిగ్ టో. లైట్గా దాన్ని చిన్న, ఇప్పుడు సపోజ్ చిన్న లిటిల్ షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ దేంతో అన్నా స్లైట్గా దాని మీద రాసినట్టు, మరీ హార్ష్గా కాదు, ఫోర్స్ఫుల్గా కాదు, లైట్గా పైన టచ్ చేసుకుంటూ దాన్ని లైట్గా స్క్రాచ్ చేస్తున్నట్టు పైకి తీసుకెళ్తారు. సో అట్లా చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్, దట్ పర్సన్ ఈస్ టేకింగ్ హిస్ బిగ్ టో బ్యాక్వర్డ్స్, అంటే ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఆర్ డార్సిఫ్లెక్స్ చేస్తున్నాడు. ఆల్ ద ఫింగర్స్ అండ్ బిగ్ టో ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బాబిన్స్కీస్ సైన్, బాబిన్స్కీ. సో నార్మలీ మనం ఇట్లా స్ట్రోక్ చేసినప్పుడు కిందకు వస్తుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ ఈవెన్ ట్రై నౌ. సో అట్లా మీరు లైట్గా స్ట్రోక్ చేసినప్పుడు మీ అన్ని వేళ్ళు అండ్ ఈవెన్ ద ఫస్ట్ టో, బిగ్ టో అన్నీ కూడా కిందకు వస్తాయి, అంటే ప్లాంటర్ ఫ్లెక్షన్ అవ్వాలి. అండ్ దెన్ యూ షుడ్ విడ్రా యువర్ లెగ్ ఎ లిటిల్ బిట్. సో దట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్, అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఎక్స్టెండ్ డార్సిఫ్లెక్స్ చేస్తున్నాడు, పైకి చేస్తున్నాడు అన్ని ఫింగర్స్ని. సో ఇక్కడ దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ ఈ టెస్ట్ని బాబిన్స్కీ టెస్ట్ అంటారు. సో బాబిన్స్కీ సైన్ ఈస్ పాజిటివ్, అంటే దెర్ ఈస్ అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ డిసీజ్. సో ఈ బాబిన్స్కీ సైన్ మీకు ఆల్రెడీ ఫిజియాలజీలో వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి, ఇది ఇట్లాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో ఎట్లా కనిపిస్తుందో చిన్న పిల్లల్లో అట్లా ఉంటుంది, బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 2. సో 2 years దాటిన తర్వాత అప్పుడు మనకి నార్మల్ హ్యూమన్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది వాళ్ళకి. సో అప్పుడు దే విల్ ప్లాంటర్ ఫ్లెక్స్, అది నార్మల్. ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు పైకి డార్సిఫ్లెక్స్ చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ ఎక్కడో మనకి సిఎన్ఎస్లో ఎక్కడో సమ్వేర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ దిస్ బాబిన్స్కీ సైన్. So as an introduction, he has given regarding the components of CNS. What are the different areas of the brain? So అందులో స్పైనల్ కార్డ్. సో స్పైనల్ కార్డ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంది, జస్ట్ గివ్ వన్ రీడింగ్ రిగార్డింగ్ దట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దట్, మనం ఎట్లా తర్వాత వెళ్తాను, బట్ వన్ రీడింగ్ యూ జస్ట్ గివ్. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇప్పుడు చిన్న యాజ్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారు, అందులో ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్ టర్మ్స్ ఉంటే వదిలేసండి, విల్ కమ్ టు దట్ ఎనీ హౌ లేటర్ ఆన్. ఓకే, స్పైనల్ కార్డ్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంది, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్, ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, అవన్నీ అట్లాంటివి ఇచ్చాడు. సో స్పైనల్ కార్డ్ రిసీవ్స్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్
the peripheral organs, target organs like skin or muscles or joints, and then from the limbs, until like touch, temperature, pressure, position, ఇట్లాంటి అన్ని different information it will take, and then it will pass on to the higher centers. So అట్లాగే it also receives information from the internal organs or visceral organs, and then all this information going through the neurons, ఇవన్నీ they are arranged in some pattern in the spinal cord. So ఆ pattern మనం I think next 1-2 classes లో మనం will come there slowly. So they are arranged in groups, all these nerves, so they'll be called as tracts, okay, in those spinal cord. So వాటి మనం ఎట్లా వెళ్దాం, అట్లాగే బ్రెయిన్ స్టెమ్ మనం స్పైనల్ కార్డ్ చూసినప్పుడు చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ స్టెమ్. సో బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే మనకి కింద నుంచి పైకి వెళ్తే కింద అన్నిటికన్నా కింద స్పైనల్ కార్డ్ ఎండ్ అయిన తర్వాత మెడుల్లా, లోవర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్టెమ్, దానిపైన పాన్స్, దానికంటే పైన మిడ్ బ్రెయిన్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రెయిన్ స్టెమ్. సో వాటి జనరల్ ఫంక్షన్ ఏంటి అనేది అట్లా ఇచ్చాడు. సో అది కూడా మనం అక్కడ చూస్తాం ఎట్లా అన్నా, బట్ జస్ట్ గివ్ వన్ రీడింగ్. Cerebellum. Cerebellum, I think you all know. If you all remember, మనం అది చదివాం కదా, what is that? Tentorium cerebelli. Okay, so that separates cerebral cortex from cerebellum. Okay, so cerebellum. So what is its function? So cerebellum ki kuda information will come from multiple areas of the body. Okay, అంటే స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, అట్లాగే ఇంటర్నల్ ఇయర్ నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో సెరిబెల్లం ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ వాట్ యు కాల్ మూవ్మెంట్స్, the rhythm of the movement, coordination of the movement, planning of the movement, timing of the movement. So cerebellum does not start a movement. ఇప్పుడు మీరు జీరో, యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మూవింగ్, అక్కడ నుంచి మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ ఇట్ విల్ ఇనిషియేట్. కానీ ఆ తర్వాత హౌ యు ఆర్ going to, in the process of movement, how you are going to stand up, how you are going to stabilize your body, how you are going to walk, ఆ కంట్రోల్, ఆ బ్యాలెన్స్ అదంతా సెరిబెల్లం చేస్తుంది మనకి. ఓకే, సో టోన్ ఆఫ్ ద మజిల్స్, ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ద బాడీ పోస్చర్, అంటే మన బాడీ ముందుకు ఎక్కువ వంగి ఉంటే మనం నడుస్తే బ్యాలెన్స్ ఉండదు, బాడీ మరీ వెనక్కి వంగి కూడా మనం నడవం. సో అట్లాగే మనం నడుస్తున్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్కి మీకు ఏదైనా చిన్న ప్రొజెక్టింగ్ ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ మీకు కనిపిస్తుంది అనుకోండి, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రొజెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద వాల్, సో అది మీకు తగలకుండా యూ మూవ్ యువర్ హెడ్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్. సో ఇవన్నీ, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ బై సెరిబెల్లం. సో అట్లాగే డయాన్సెఫలాన్ అంటే మనకి సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ కింద థలామస్ అండ్ దాని కింద హైపోథలామస్. ఓకే, సో ఈ థలామస్కి కూడా మొత్తం అంతా సెన్సరీ అండ్ మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ, హోల్ బాడీ, అంటే ఇప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి అవన్నీ వచ్చి థర్డ్ ఆర్డర్ న్యూరాన్స్ అన్ని థలామస్లో ఉంటాయి ఎక్కువ శాతం. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫోర్త్ ఆర్డర్ న్యూరాన్స్ పైకి వెళ్తాయి కార్టెక్స్కి. అట్లాగే బ్రెయిన్ నుంచి మళ్ళీ ఆర్డర్స్ వెనక్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ థలామస్కి వస్తుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ స్మెల్ తప్ప మిగతా అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ గోస్ త్రూ ద థలామస్. సో థలామస్లో మీకు అవేర్నెస్ అండ్ మీకు సెన్సరీ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సెన్సరీ ఎక్స్పీరియన్సెస్, దాన్ని సెన్స్ చేయడం, దాన్ని ఆ ఫీలింగ్, అదంతా థలామస్ వర్క్. సో సెన్సరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒకరికి మనం చిన్న సూదితో లైట్ గుచ్చితే వాళ్ళకి ఏం అనిపించదు, కొంతమందికి అట్లాగే లైట్ గుస్తే చాలా చాలా నొప్పి వచ్చేసింది ఏడుస్తారు కొంతమందికి అట్లా చేస్తే కితకిత పెట్టినట్టు ఉంటుంది, గీలు పెట్టినట్టు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీలింగ్ విచ్ థలామస్ ఇస్ taking. So I experience the same thing, but different people are experiencing differently. So atla kontamandiki what happens is, so వాళ్ళకి కొంచెం బాడీలో పెయిన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎక్కడన్నా స్లైట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయి, అరే నాకు పెయిన్ ఉంది అన్న కైండ్ ఆఫ్ థాట్, లేదా నాకేదో వరి ఉంది, నాకేదో డిఫికల్టీ ఉంది, ప్రాబ్లం ఉంది. సో ద కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్, ద కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ దట్ పెయిన్ ఆర్ వర్రీ గివ్స్, అది ఆ థలామస్ విల్ సెన్స్ ఇట్, ఫీల్ ఇట్,
సో అది కొంతమందికి సెన్సిటివ్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే పెయిన్, వరీ వరీ అవ్వాల్సిన ఇష్యూ చిన్నదైనా కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ వరీ అవుతుంటారు. లేదా పెయిన్ చిన్నదైనా కూడా ఎక్కువ పెయిన్ ఫీల్ అవుతుంటారు. సో సో దట్ ఈస్ వర్క్ ఆఫ్ థాలమస్. సో హైపోథాలమస్ మీకు అందరికి ఐడియా ఉందా? ఐ థింక్ ఆల్రెడీ వుడ్ ఎవర్ మనకి స్లీప్ అవేర్నెస్లో ఇది మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ హైపోథాలమస్. సో సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ మీకు హైయెస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ. సో ఇది మోస్ట్ అల్టిమేట్ థింకింగ్, అనలైజింగ్, ఇంటలెక్ట్, మెమరీ, హ్యాబిట్, అంటే ఇంటెలిజెన్స్, అంటే వాట్ యు కాల్ intelligence comes from your dominant hemisphere, okay, but efficiency comes from your other hemisphere. అంటే మీరు ఒక పని చేస్తున్నారు, ఆ పనిని మళ్ళీ చేస్తూ వెళ్తే యూ విల్ రీచ్ ఎ పాయింట్ వేర్ యూ విల్ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్. సో ఆ ఎక్స్పర్ట్, ఆ మెమరీ ఆఫ్ ద వర్క్, అంటే ఇప్పుడు మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కొత్తలో వేసినప్పుడు యు ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు ఈ హ్యాండిల్ పట్టుకోవాలి, యాక్సిలరేటర్ ఉండాలి, బ్రేక్ని పట్టుకోవాలి, కాలు ఎక్కడ పెట్టాలి, చెయ్యి ఎక్కడ పెట్టాలి, తల ఎక్కడ చూడాలి, అటు చూడాలి, ఇటు చూడాలి, ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో యూ విల్ బి వెరీ వెరీ కాన్షియస్. కానీ డ్రైవింగ్ కొన్నాళ్ళు చేశాక అలవాటు అయిపోతే ఈవెన్ తో మీరు ఏదో ఆలోచిస్తున్నా కూడా డ్రైవింగ్ ఆటోమేటిక్ నడిచిపోతుంటుంది. ముందు రావడం వచ్చినా కూడా సడన్గా మీరు బ్రేక్ వేస్తారు, మళ్ళీ ఇట్ గోస్ ఆన్. సో మీరు రైట్ హ్యాండెడ్ పర్సన్ అయితే మీ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ ఇస్ డామినెంట్. సో అప్పుడు రైట్ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్కి ఇట్లా రిపీటెడ్గా చేసే పనులు అలవాటు అయిపోయి, సో దట్ ఈస్ కంట్రోల్ బై రైట్ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్, అంటే నాన్ డామినెంట్ పార్ట్. సో ఇవన్నీ, సో ఇంటెలిజెన్స్, ఇంట్యూషన్, థింకింగ్, ఇవి డిఫరెంట్, ఇట్ విల్ కమ్. సో విల్ ఎనీహౌ స్టడీ. సో అట్లాగే వెంట్రికల్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, అట్లాగే వాటి మెనింజెస్. సో ఇవన్నిటి గురించి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ లాగా ఇచ్చారు. సో జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. సో అట్లాగే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్. సో పార్ట్స్ అంటే సిఎన్ఎస్, పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, అది ఆల్రెడీ చదివాం మనం. ఓకే. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్లో అంటే మీకు ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్. సో హైండ్ బ్రెయిన్ అంటే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే మనకి మిడ్ బ్రెయిన్, దాని కింద పాన్స్, దాని కింద మెడుల్లా. కానీ హైండ్ బ్రెయిన్ అంటే పాన్స్, మెడుల్లా, ఆ రెండింటి వెనకాల సెరిబెల్లం, అది హైండ్ బ్రెయిన్. ఓకే. సో అదర్వైజ్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అంటే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్స్లో వాటిని ప్రోసెన్సెఫలాన్ అంటారు. మిడ్ బ్రెయిన్ అంటే మెసెన్సెఫలాన్, హైండ్ బ్రెయిన్ అంటే రాంబెన్సెఫలాన్. ఓకే. సో అట్లాగే సెంట్రల్ కెనాల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్, అట్లాగే యూ నో అబౌట్ కోనస్ మెడుల్లారిస్, ఎండ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. సో టర్మినల్ వెంట్రికల్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అయిందో దాని కిందకి కొంచెం దూరం దాకా సెంట్రల్ కెనాల్ రన్ అవుతుంది, ఐ థింక్ 5 mm 2 mm ఎంతో. సో దట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టర్మినల్ వెంట్రికల్. ఇంకోటి ఫిఫ్త్ వెంట్రికల్ అని ఒకటి అంటారు, సెప్టమ్ పెల్లుసిడమ్ అని, రెండు థాలమస్కి మధ్యలో ఉంటుంది అది. సో సెప్టమ్ పెల్లుసిడమ్, థాలమస్ ఆఫ్ ద రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. సో విచ్ డివైడ్స్ దీస్ టూ. సో దాని మధ్యలో అప్పుడప్పుడు క్యావిటీ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిఫ్త్ వెంట్రికల్. ఓకే. సో I think tomorrow we'll small reading about this different parts of the brain, అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్, అదొకటి చూద్దాం. అండ్ లిటిల్ అబౌట్ మెనింజెస్ అండ్ సిస్టర్న్స్ అంటే స్పేసెస్ ఆర్ బాక్సెస్ ఆఫ్ ద సిఎస్ఎఫ్. సో అదొకటి చూద్దాం రేపు. సో ఫ్రమ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ థింక్ విల్ గోయింగ్ టు స్పైనల్ కార్డ్ ప్రాపర్. ఓకే, దెన్ థ్యాంక్ యూ.